Good morning. Today, in yesterday class, we discussed geomorphology. Geomorphologyలో మనకి ఒక లాస్ట్ పెండింగ్ టాపిక్ ఒకటి ఉంది. అదే రాక్ సైకిల్. రాక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఈ క్లాస్లో ఇది కంప్లీట్ చేసామంటే మనకి లాజికల్గా జియోమార్ఫాలజీ చాప్టర్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. Now, in today's class, we'll be discussing about rock types. What are the different types of rocks, geological rock systems, how it is closely correlated with your mineral distribution, then soil distribution, rainfall distribution, natural vegetation, cropping pattern. ఈ టాపిక్స్ కంతా మనకి బేసిస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక యూనిఫార్మిటీ, ఒక డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ దెర్ ఇస్ ఎ క్లోజ్ రిలేషన్ మనకి రాక్స్ నుంచి మళ్ళీ మినరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మినరల్స్ నుంచి సాయిల్ నుంచి సాయిల్ టైప్స్ నుంచి మనకి కొంతవరకు క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్, వెజిటేషను, ఈ రెయిన్ఫాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవంతా మనకు కానీ తెలిస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ పొటెన్షియలీ కెన్ బి డన్ ఇన్ దట్ ఏరియా అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్? So now in this context we will be discussing about rock cycle. What is rock cycle? Before going to discuss about rock cycle, let me tell you one important aspect of rock types. When it comes to rock types, there are three types of rock types. మనకి రాక్ టైప్స్ మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటుంది. రాక్ టైప్స్ లో ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే igneous, నెక్స్ట్ మెటమార్ఫిక్, next is sedimentary rocks. The third one is metamorphic rocks. Igneous rocks are volcanic in origin. These are volcanic in origin. అంటే మనకి volcanic eruptions జరిగినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే రాక్ సిస్టమ్ని మనము ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ అంటాం. ఓకే, మెటమార్ఫిక్ రాక్స్కి సెడిమెంటరీ రాక్స్కి తేడా ఏంటంటే సెడిమెంటరీ రాక్స్ when we discussed about erosional agents like wind, water, waves, glacier, you see there are some sediments which are broken, which are eroded, which are carried by erosional agents. For example, loess, alluvial fans, moraines, ఇవంతా ఏమనుకున్నాం మనం, దీస్ ఆర్ ద సెడిమెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద బ్రోకన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఒక పేరెంట్ రాక్ నుంచి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పేరెంట్ రాక్, ఫ్రమ్ దిస్ రాక్ the broken sediments can be sedimentary rocks. Sediments అంటే మనకి broken rocks. Broken rocks are of two types. One is clastic, another one is non-clastic. When it comes to clastic rocks, clastic means fragments. ఏదైనా ఒక పెద్ద బోల్డరు, ఒక పెద్ద రాకు, అది మళ్ళీ ఫర్దర్గా బ్రేక్ అయితే ఆ బోల్డర్స్ని, ఆ సెడిమెంట్స్ని, ఆ బ్రోకన్ పార్ట్స్ని మనం క్లాస్టిక్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటాం. అట్లా కాకుండా నాన్ క్లాస్టిక్ అంటే ఇట్ విల్ చేంజ్, ద కెమికల్ కంపోజిషన్ మే చేంజ్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ కెమికల్ యాక్షన్స్, ఆర్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ యాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, coal is a deposition of your residues of plants. మనకి ప్లాంట్స్ రెసిడ్యూస్, మనకి బీనిత్ ది సాయిల్ అంటాం చూస్తారా, ఒక సాయిల్ కింద పడి కొద్ది రోజుల తర్వాత అదొక రాక్ టైప్ లాగా ఫామ్ అయితే అట్లాంటి వాటిని మనము ఆర్గానిక్లీ ఫార్మ్డ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటాం. దీస్ ఆర్ నాట్ క్లాస్టిక్, దీస్ ఆర్ నాట్ బ్రోకన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్, దీస్ ఆర్ చేంజింగ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ either ఆర్గానిక్ యాక్టివిటీ ఆర్ మేబీ కెమికల్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కోల్ టైప్స్ లో మనకి ఆంథ్రజైట్, బిట్యుమినస్, లిగ్నైట్, పీట్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా. ఇవన్నీ కూడా మనకి కోల్ టైప్స్. ఆంథ్రసైట్, బిట్యుమినస్, లిగ్నైట్ అండ్ పీట్. ఇవంతా మనకి ఆర్గానికలీ ఫార్మ్డ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటాం. వాట్ ఈస్ మెన్ బై కెమికల్లీ ఫార్మ్డ్ నాన్ క్లాస్టిక్ సెడిమెంటరీ రాక్స్? హియర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ యువర్ లైమ్ స్టోన్, డోలమైట్,
dolomite, your gypsum, ఇవంతా. నెక్స్ట్ nitrates, phosphates. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కెమికల్ నాన్ క్లాస్టిక్ సెడిమెంటరీ రాక్స్, వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్స్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్, కెమికల్ బాండింగ్. ఇవంతా కెమికల్ బాండింగ్ జరిగి మనకి లైమ్ స్టోన్ లో మనకి ఏంటి డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్? క్యాల్కైట్ అని కూడా అంటాం, క్యాల్కైట్. సో కాల్షియం కార్బోనేట్, CaCO3. డోలమైట్ లో MgCO3 అండ్ CaCO3, మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ అండ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. ఇట్లా మనకి జిప్సమ్ CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, కాల్షియం సల్ఫేట్ అనేది మనకి జిప్సంలో డామినేట్ గా ఉంటుంది. ఇవి కెమికల్ నాన్ క్లాస్టిక్ సెడిమెంటరీ రాక్స్. దీస్ ఆర్ నాట్ బ్రోకన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఇవేమవుతుంది, మనకి లైమ్ స్టోన్ అనుకోండి, లైమ్ అంతా ఒక రాక్ గా ఫామ్ అయితే కెమికల్ యాక్షన్ వల్ల దాన్ని మనం నాన్ క్లాస్టిక్ అంటాం. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? Clastic means main parent rock is there, that is broken into sediments, that is a clastic mechanical action. Next is metamorphic. ఈ మెటమార్ఫిక్ రాక్ లో ఏమో జరుగుతుందంటే మనకి ఈ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రాక్ either igneous or sedimentary rock, even the metamorphic rock further metamorph into another form. Why there is a metamorphic changes in the sense? Because of high temperature and pressure. Over a period of time, because of underlying or overlaying high temperature and pressure over a period of time leads to metamorphic rocks. For example, your clay metamorphs into marble. Okay, next sandstone marbized into limestone changes into, ఇట్లా మనకి మెటమార్ఫిజం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రానైట్ changes into gneiss, shale, schist, your coal, graphite and diamond. Clear? Your clay is a slate. Clay, okay. Limestone, marble, sandstone, quartzite, limestone changes into మార్బల్. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాచింగ్ అడుగుతూ ఉంటారు, ఎలా మెటమార్ఫిక్ చేంజెస్ అవుతుంటాయి అనేది. ఓకే, సో రాక్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types: igneous, sedimentary, metamorphic rocks. Igneous rocks కి మనకి volcanic in origin. Igneous rocks కి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే బెసాల్ట్, గ్రానైట్, diorite, gabbro. ఇవి igneous rocks direct volcanic eruption. Sedimentary rocks, so clastic and non-clastic. Clastic, what is the meaning of clastic? Fragments, mechanical in origin. In case of non-clastic, it's a chemical and organic. కెమికల్ ఫామ్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి, లైమ్స్టోన్, డోలమైట్, జిప్సమ్, నైట్రేట్, ఫాస్ఫేట్, ఇవంతా మనకి chemical non-clastic sedimentary rocks. Very, very important. They will just directly ask you matching and you have to identify it. When it comes to organic rocks, it's a coal, anthracite, bituminous, coal forms anta ivanta manaki shale kuda, ivanta sedimentary rocks anta. When it comes to metamorphic, one form of rock is
transformed into or converted into another form as a result of high temperature and pressure. For example, a slate is metamorphed from clay. Limestone transforms into marble, sandstone into quartzite, your granite, gneiss, shale, schist, coal further transforms into graphite and diamond. Diamond is the purest form of carbon. Diamond is the purest form of carbon. Over. Now, moving on. Your rock cycle. You see, rock cycle. Rock cycle is a cyclic process. One form of rock is closely connected with another form. For example, if you just pay attention, so this is a magma. This is a magma. Magma is now forming as a igneous rock. Magma is forming as a igneous rock. igneous rocks నుంచి మనకి ఏమవుతుంది? ఈ igneous rock బ్రేక్ అయ్యి అంటే వెదరింగ్ అయ్యి సెడిమెంట్స్ అయ్యి lithification అయ్యి then it will form as a sedimentary rock, isn't it? That's one process. So another process is that sedimentary rocks will further metamorph into metamorphic rock and beneath the surface. Then it will join into magma. From here, from metamorphic, further it will weather and it may join as a sedimentary rock. Okay? ఇదంతా క్లోజ్ కనెక్టెడ్. ఇంకా మీకు చిన్న మ్యాప్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఇంకా క్లోజ్ గా చూడాలంటే ఇక్కడ see, for example, now I am taking igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock. You see that how this igneous rocks is connected with sedimentary and metamorphic rock. So this igneous rock to form as a sedimentary rock, it is weathered అంటే weathering అయితే బ్రేక్ అయ్యి సెడిమెంట్ అయ్యి then the lithification అయ్యి sedimentary rock అవుతుంది. Igneous rocks can metamorph directly into metamorphic rock. Okay? లేదు, there is another process that igneous rock will form into igneous rock. For example, igneous rock మళ్ళీ melting అయ్యి magmaలో జాయిన్ అయ్యి it will form as a igneous rock. లేదు మెటమార్ఫిక్ నుంచి వస్తుంది అనుకోండి, మెటమార్ఫిక్ రాక్, magma, then solidification and crystallization. Now, when it comes to sediment, sediments are coming from your igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock. Are you getting my point? So this is the rock cycle. అంటే ఒక రాక్ టైప్ నుంచి ఇంకొక రాక్ టైప్ కి సో రిలేషన్ లేదు అని చెప్పలేదు. There is a cyclic relation of the rock types. Are we clear? So this is the rock cycle. You have to explain. When it comes to formation of sedimentary rock, there is some important called lithification. To form as a metamorphic rock, there is an important process called metamorphism. To form as a igneous rock, there is an important process called solidification and crystallization. Igneous rocks form అవ్వాలంటే ఏముండాలి? Solidification and crystallization. Metamorphic rocks form అవ్వాలంటే metamorphism. Sedimentary rocks form అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనకి lithification. ఈ ప్రాసెస్ మీకు మ్యాచింగ్ లో అడుగుతుంటారు. So be careful. Now moving on to the next slide, that different types of igneous rocks. ఇక్కడ కంపారిజన్ ఏంటంటే they will try to give you the type of rocks and their coarseness, అంటే అది ఫైన్ పార్టికల్, కోర్స్ పార్టికల్, షాలో డెప్త్ లో ఉందా, బాటమ్ డెప్త్ లో ఉందా. ఇక్కడ మనకి igneous rocks లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి. మనకి ఈ టూ టైప్స్ ఏంటంటే సో అబిసల్, hyper abyssal and plutonic rocks. Plutonic rocks are found at a greater depth. They are found at the greater depth. When it comes to these are hypabyssal, shallow depth. దీన్నే మనము volcanic
వల్కానిక్ ఇగ్నిషియస్ రాక్స్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, మీకు బెసాల్ట్ అండ్ రియోలైట్ ఆర్ ఫౌండ్ near to the surface. Both are igneous rocks, whereas granite and gabbro found at a greater depth. These are plutonic igneous rocks, whereas rhyolite and basalt are shallow depth rocks, volcanic igneous rocks. When it comes to color, these are light color, these are dark colors. Next, another aspect which we have discussed here is that fine particles and coarse particles. If the rock is found at a greater depth, mostly it is of coarse అంటే మనం రాక్ లో గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆ గ్రెయిన్స్ అంటామండి. గ్రెయిన్స్ పెద్ద పెద్ద గ్రెయిన్స్ గా కనిపిస్తుంటాయి. ఇది గ్రేటర్ డెప్త్స్ లో. అదే మనకి షాలో డెప్త్స్ లో ఫైన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, basalt is found near to the surface, granite is found at the greater depth. Both are igneous rocks, whereas basalt is dark in color, granite is light in color. Granite is having coarse grain, basalt is having fine grain. రిమైనింగ్ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసింది డియోరైట్ అండ్ డియోబేస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియటరీ. దీస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియటరీ. Next is sedimentary rocks. As I mentioned that the sedimentary rocks mainly sediments. These are of two types. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, clastic and non-clastic. In case of clastic, it is broken particles. Clastic అంటే broken particles. It's a broken particles, broken from the parent rock. ఇక్కడ మెకానికల్, ఇక్కడ మెయిన్ యాక్షన్ ఏంటంటే మెకానికల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ క్లాసిక్, ఇట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెమికల్. సో కెమికల్కి ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నాం, లైమ్ స్టోన్, డోలమైట్, జిప్సమ్, nitrate, phosphate, etc. In case of organic, so I can say these are mainly formed because of organic conversion, organic matter. The best example is your coal and shale. Mechanical మనం చూడండి, we have already discussed loess, alluvial fans, moraines, alluvial fans, moraines, then even fine particles of sediments. ఇంకా మనం గుర్తు తెచ్చుకోండి, సెడిమెంటరీ పార్టికల్స్ లో బ్రోకన్ పార్టికల్స్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, టిలైట్. యు సీ టిలైట్, glacial origin. Now these shale is found at a shallow depth, breccia is found at the greater depth, sandstone is found at the intermediate depth. ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుంది? షేల్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ clay and mud, from sandstone, sand and pebble conglomerate. ఇక్కడ మీకు ఇంకా ఒకటి అడుగుతుంటారు, based on the fine particle size, you see clay
silt, sand, gravel, pebble, cobble, boulder. ఇదేంటంటే వాటి యొక్క పార్టికల్ సైజ్ని బట్టి మనకి పార్టికల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, సో క్లే ఈస్ ద ఫైనెస్ట్ పార్టికల్, క్లే ఈస్ ద ఫైనెస్ట్ పార్టికల్, దెన్ సిల్ట్, దెన్ ఈస్ ద శాండ్, గ్రేవల్, పెబుల్, కాబుల్ అండ్ బోల్డర్స్. క్లియర్? Next is metamorphic rocks. Next is metamorphic rocks. Why there is a metamorphism? Because of overlaying your pressure and temperature over a period of time metamorphs into clay. Slate గురించి ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? So clay is metamorphed into slate. మార్బల్ కి నేనేం చెప్పాను చూడండి. మార్బల్ కి ఇక్కడ మార్బల్ కి ఏం చెప్పుకున్నాం? మార్బల్ is from limestone. Quartzite is from sandstone. Okay, so marble is from limestone. Schist is from shale. Gneiss is from granite. Quartzite is from sandstone. Okay, serpentinite. Okay, ఇది వచ్చి మనకి ఒలివిన్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. ఒలివిన్. Next, try to answer this question. If you answer this question, I can understand that you have understood the whatever we have discussed up to now. So what is the main difference between limestone and coal? What is the main difference between limestone and coal? Try to answer the question. Clear? What is the answer? Teja, coal is not from animal fossils. Coal is from plant fossil. Limestone is from animal fossils. Limestone lo emuntundi? Calcium carbonate, isn't it? So then it shall be from bones of your animals, isn't it? Another students, any answer? Coal formed from the remains of animals. Coal formed from the remains of animals. Animals kaadu, plants. Limestone formed from the remains of plants. So plants kaadu, reverse ichchadu ikkada.
కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. Limestone is a non-clastic rock. Coal is a clastic rock. Limestone is a non-clastic. Coal is a clastic. When we discussed about clastic and non-clastic, I have mentioned that both of coal and limestone are non-clastic. Coal kuda non-clastic ke. Plastic kaadu. Okay. So B is incorrect. Coal is a non-clastic rock. Limestone is a clastic rock. ఇది కూడా తప్పు. ఓకే, సో ఆప్షన్ డి, limestone is from remains of animals, whereas coal is from remains of plants. This statement is correct. Answer D is the right answer. Okay. Next, we'll discuss in the crust context. We'll discuss in the context of crust. So you see here, I have mentioned about crust. I have mentioned about crust. క్రస్ట్ మొత్తం తీసుకుంటే సో దాంట్లో మనకి సెడిమెంటరీ రాక్స్ 5% ఉంది, ఇగ్నీషియస్ అండ్ మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ 95%. Surface of the crust, if you take the surface of the crust and entire crust, you should understand the difference. If I take entire crust, it means it is dominated by 90%, 95% igneous metamorphic rocks. Only about 5% is sedimentary rock. But if I take the surface of the crust, about 75% is sedimentary rocks and remaining 25% is of igneous and metamorphic rocks. So this is the point to be noted. They are directly giving the statement like this. They are giving the statement like this. Just look at this statement. Igneous, sedimentary, metamorphic rocks all are found in the earth crust. Correct. 95% is igneous and metamorphic rock. 95% is igneous and metamorphic rock. ఏంటండి of entire crust. 5% is sedimentary, a thin covering of the earth surface. అవునా? Next, when you compare entire surface crust of the surface, 75% sedimentary, remaining 25% is metamorphic and igneous. Sedimentary is the most common at the surface because formed by processes that occur at the surface. Igneous and metamorphic are formed by processes that occur deeper within the earth. అర్థమైందా? మనకి సర్ఫేస్ లెవెల్లో సర్ఫేస్ పైన సెడిమెంటరీ సిస్టమ్, దట్ లిథిఫికేషన్ అనేది మనకి డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అయితే, ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే ఈస్ దట్ ఇట్స్ ఎ మెటమార్ఫిసిజం and your solidification and crystallization is a major dominating phenomena. So that is the point to be noted from this slide, that entire crust it is dominated by igneous and metamorphic, whereas surface is dominated by sedimentary rock. This is the 2 points that you need to understand. Surface is dominated by sedimentary rock, so crust is dominated by your igneous and metamorphic. Next we'll discuss the next topic as rock systems. Rock systems. Look at the rock systems. I have mentioned Archean rock system, Purana, Dravidian and Aryan rock systems. So 4 important rock systems, that is Archean rock system. Note down: Archean, Purana, Dravidian and Aryan. Aryan is latest, Archean is oldest. When you move from here to here, so age is younger, this is older. You remember manamu when you discussed about geological time scale, I have mentioned about Hadean, Archean, Phanerozoic, Proterozoic. Okay, so the oldest rock system here we can say that a geological time scale for our India is Archean, Purana, Dravidian and Aryan. Please note down Archean rock system, Purana, Dravidian and Aryan.
In the next slide, so I have mentioned examples for it. ఇక్కడ మ్యాచింగ్స్ అడుగుతున్నాము, మ్యాచింగ్స్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్కేన్ రాక్ సిస్టంలో మనకు వచ్చేది ధార్వార్ రాక్ సిస్టమ్ అండ్ ఆర్కేన్ రాక్ సిస్టమ్. When it comes to Purana rock system, Vindhyan and Kadapa rock system. Dravidian rock system, Carboniferous. Aryan rock system, Gondwana, Mesozoic, Deccan Trap and Tertiary system. Note down examples for it. Okay. Next, distribution of this Archean, Dharwar, Kadapa, Vindhyan rock system. You see this part, almost eastern part, this is your Archean rock system. Manaki Aravali undi chusara, Aravalilo manaki Archean rock system. So when I mentioned Dharwar rock system, so in the previous slide I mentioned the examples for Dharwar. ఇక్కడ మనకి ధార్వార్ మనకి ప్రెసెంట్ డే కర్ణాటకలో ఈ ధార్వార్ రాక్ సిస్టమ్, వింధ్యన్ అండ్ కడప రాక్ సిస్టమ్. దిస్ ఇస్ యువర్ కడప రాక్ సిస్టమ్. మనకి వింధ్య పర్వతాలు ఉన్నాయి చూసారా, ఈ వింధ్య పర్వతాలంతా మనకి వింధ్య, దెన్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ దట్ ఈస్ యువర్ కడప రాక్ సిస్టమ్. Okay, just to draw the diagram, try to depict your Archean rock system, Dharwar rock system, Kadapa and Vindhyan system. ఇది మనకి హారిజాంటల్ గా ఉండేదంతా మనకి వింధ్యన్ సిస్టమ్ అయితే, ఇక్కడ మనకి కడప రాక్ సిస్టమ్. డోంట్ థింక్ దట్ ద కడప రాక్ సిస్టమ్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ది కడప districts of Andhra Pradesh. No, it is existing almost this direction and also in Rajasthan also. Try to draw the diagram and depict this Archean, Dharwar, Kadapa, Vindhyan rock system. Clear? Did you draw the? Now, when it comes to geological map of India, here, if you just look at the Precambrian formation, that is your metamorphic. ఇదంతా మనకి ప్రీకేంబ్రియన్ ఫార్మేషన్ అంటాం. ఇది మెటమార్ఫిక్. సో దీన్నే మనం పీజీ కాంప్లెక్స్ అంటాం.
సో నీస్ పెనిన్సులర్ నీస్ కాంప్లెక్స్ అంటే సో నీస్ అండ్ సిస్ట్ formation. Now look at this Deccan trap, green color, which is formed on your Precambrian metamorphic. Dan paina form ayindi. Next, Gondwana and metamorphic. Gondwana and Vindhyan rock system. Gondwana mainly on the basins of your Godavari basin, then Mahanadi basin. You can mainly found on Gondwana Vindhyan metamorphic rock system. Then another important aspect is that you see this part, this is your recent Pleistocene sedimentation. Plains అంటాం చూసారా? So plains. This is of recent. దానికి ముందేంటి టెర్షరీ హిమాలయాస్. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగచ్చు అంటే లుక్ అట్ ది ఏజ్ ప్రీకేంబ్రియన్, దెన్ గోండ్వానా, డెక్కన్ ట్రాప్స్, టెర్షరీ అండ్ రీసెంట్. ఓకే, హిమాలయాస్ ని ప్లెయిన్స్ ని మనం కంపేర్ చేస్తే రీసెంట్ ఏంటండి? ప్లెయిన్స్. Himalayas are still evolving. I'm not denying it. But when you compare which started evolving first, after this evolution of this Himalayas, then slowly these plains are formed. These plains are formed from erosion and deposition of the rivers which are flowing from Himalayan river system. So I can say Precambrian metamorphic rock system, then your Gondwana, that's a Carboniferous, Gondwana and Vindhyan rock system, Gondwana, Vindhyan, Kadapa rock system, then Deccan trap, then tertiary Himalayas. Himalayas are sedimentary rock system. You see Tethys Sea లో మనకి Tethys Sea లో sediments ఉన్నాయి కదా, ఈ Tethys Sea లో sediments convergence అయ్యి Indo-Australian plate and Eurasian plate convergence as unfold as a fold mountains. దీనికి హిమాలయాస్ అంటాం. ఈ హిమాలయాస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎరోజన్ ఆఫ్ యువర్ ఇందస్ రివర్ సిస్టమ్ అండ్ గంగా బేసిన్, బ్రహ్మపుత్ర. Then it has led to the formation of this wide plains that is known as Indo-Gangetic plains. ఈ Gangetic plains లో మనకి recent of Pleistocene age. This is about geological map of India. So in the context of geological map of India, what we have discussed, the rock system distribution we have discussed. Try to draw the diagram. Here I am drawing the diagram. So this is the diagram. In this diagram, what we are depicting this tertiary rock system. That is your Himalayas. That's the sedimentary. Then is your plains. The plains is extending almost. This is the plains. Pleistocene. Okay. Then I'm saying this is your Precambrian. I can say Archean. Then your Kadapa rock system. This is Kadapa Vindhyan rock system. Okay.
then Deccan troughs. Deccan troughs. Deccan troughs. Try to draw the diagram. Clear? So this is about geological system. That's the rock system of India. Now we'll be discussing about minerals. Minerals and rocks are having close relations. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, దిస్ ఇస్ యువర్ ఎర్త్, దిస్ ఇస్ యువర్ ఎర్త్. ఎర్త్లో మనకేముంది, ఎర్త్లో క్రస్ట్ ఉంది, ఇక్కడ క్రస్ట్ ఉంది. Crust is having different types of rocks. Rock is composed of minerals. Rock is composed of minerals. ఈ మినరల్స్ అనేది ఎందుకు మినరల్స్ అంటున్నామంటే, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ. Otherwise, we don't bother about these rocks and minerals. They're having economic value, and we are now utilizing and getting benefit of these minerals. That's why we are studying these minerals. So minerals are having economic value. These are minerals are naturally found and having considerable economic value. That's why we are calling it as a minerals. Minerals are of two types. Manaki metallic minerals undochu and non-metallic minerals, metallic and non-metallic. Within the metallic minerals, you have ferrous and non-ferrous. Ferrous and non-ferrous. Ferrous and non-ferrous. Okay. Now let me show one diagram here where I have mentioned about metallic and non-metallic minerals, metallic and non-metallic minerals. So when it comes to metallic minerals, so these are extracted these are minerals from which metals are extracted. Metals అనేది మనం extract చేస్తాం ఇక్కడ. These are malleable and ductile. Malleable and ductile, meaning we can draw the sheets, and we can also draw the lines. That is the meaning of malleable and ductility. So when it comes to metallic minerals, these are associated with igneous and metamorphic rocks. These are associated with igneous and metamorphic rocks. They're usually hard and have shine or luster of their own. For example, iron, ore, copper, బాక్సైట్. ఇక్కడ మీకు బాక్సైట్ అనేది మీరు జనరల్గా బాక్సైట్ అనేది మీకు ఏమనుకుంటారంటే అది నాన్ మెటాలిక్ అనుకుంటారు. బాక్సైట్ ఈజ్ ఏ మెటాలిక్ మినరల్. సో బాక్సైట్లో మనకి వచ్చేది తవ్వకాల్లో వచ్చేది మీకు అల్యూమినియం అండి. ఓకే, బాక్సైట్ తవ్వకాల్లో వచ్చే మినరల్లే మనకి అల్యూమినియం. నెక్స్ట్ when it comes to non-metallic minerals, these are consisting of non-metals and these are neither malleable nor ductile. అంటే మనం షీట్ లాగా తీయలేము, అదేవిధంగా లైన్స్ కూడా ఫామ్ చేయలేము, లైన్స్ లాగా మనం డ్రా చేయలేము. మలేబిలిటీ, డక్టిలిటీ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. దే ఆర్ నాట్ సో హార్డ్, దే డోంట్ షైన్ ఇట్, దే డోంట్ హ్యావ్ లస్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్, సాల్ట్, క్లే ఇవంతా. These are mostly because of energy resources. For example, coal నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎనర్జీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, these are non-metallic, mostly sedimentary in origin. Now metallic and non-metallic, what is the fundamental difference? Metallic వచ్చి igneous and metamorphic of origin, whereas non-metallic mostly are from sedimentary rocks.
డక్టిలిటీ అండ్ మెలిబిలిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? మెటాలిక్ మినరల్స్లో ఉంటుంది. క్లియర్? Next, we'll try to understand different types of igneous rocks. Furthermore, when we discussed about igneous rocks, you try to remember that we have basalt, diorite, gabbro ఇట్లా. ఓకేనా? మనకి ఈ igneous rocks లో ఇంకా మనం ఏం చెప్తామంటే ఫెల్సిక్, మాఫిక్, ఆల్ట్రామాఫిక్. ఫెల్సిక్, మాఫిక్ అండ్ ఆల్ట్రామాఫిక్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ ఫెల్సిక్ టు ఆల్ట్రామాఫిక్, ఫెల్సిక్ అండ్ ఆల్ట్రామాఫిక్, or I can say felsic and mafic. Say if you come from this part to this part, అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ వచ్చామనుకోండి, ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాల్షియం కంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాల్షియం కంటెంట్. Iron, magnesium, calcium content. What is happening when you move from this part to this part? What is happening? Iron, magnesium, calcium content is increasing. These are known as mafic. But if you move from right to left, silica content is increasing. If silica content increases, that I can call it as a felsic. Say in yesterday class, while I was discussing about your volcanic eruptions, I mentioned about viscosity. సిలికా కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే విస్కాసిటీ ఏముంటుంది? ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఐరన్ కంటెంట్ ఉంటే విస్కాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హై సిలికా, హైలీ విస్కస్, లెస్ ఫ్లూయిడిటీ. మీనింగ్ మనము హనీ అండ్ వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ యూ టేక్ హనీ అండ్ వాటర్, సో విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై విస్కాసిటీ? Honey is having high viscosity. When it comes to fluidity, water is having highly fluid, meaning it can flow easily. Similarly, this igneous rocks, when you move from this part to this part, silica content is increasing. Felsic means it is dominated by silica. Mafic means it is dominated by iron, magnesium, calcium. ఇంకా ఆల్ట్రామాఫిక్ అంటే ఇంకా ఐరన్, మెగ్నీషియం, సిలికా, కాల్షియం కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. నా మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ యువర్ సోడియం పొటాషియం కంటెంట్ కూడా మనకి రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి పోతే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సిలికా, సోడియం అండ్ పొటాషియం కంటెంట్. సిలికా, సోడియం, పొటాషియం. సిలికా Si, సోడియం Na, పొటాషియం K. ఈ మూడు కంటెంట్ మనకి ఇక్కడ ఫెల్సిక్ కంటెంట్కి వెళ్తే మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాల్షియం కంటెంట్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టు రైట్ సైడ్. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. రాక్స్ లో చూడండి. ఫెల్స్పర్, క్వార్జైట్, దీస్ ఆర్ మినరల్స్ అండి. సో రాక్ కి మినరల్స్ ఏంటండి? రాక్ మనం తీసుకుంటే వెన్ యూ టేక్ రాక్, there may be more than one mineral. Say for example, mineral 1, mineral 2, mineral 3, mineral 4. Or some rocks may have only 2 minerals, M1 and M2. Some rocks may have only 3 minerals, M1, M2, M3. Okay, these are rocks. Rocks are composed of minerals. Minerals are composed of elements. Okay, rocks, minerals, elements. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి? అటామిక్ లెవెల్. ఇట్ విల్ గో టు అటామిక్ లెవెల్. క్లియర్? ఇక్కడ మనం ఫెల్స్పర్, క్వార్జు, ఈ పైరాక్సిన్, ఓలివిన్, ఇవంటే ఏంటండి? ఇవి మినరల్స్ అండి. ఓలివిన్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఓలివిన్, సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ డామినేటెడ్ బై ఐరన్, మెగ్నీషియం, కాల్షియం. సిలికా కంటెంట్ చాలా నెగ్లిజిబుల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ యువర్ ఓలివిన్ మినరల్. ఇక్కడ మీకు మ్యాచింగ్ మాత్రమే అడుగుతాడు. ఓలివిన్ ఈస్ డామినేటెడ్ బై సిలికానా? హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుందా? ఐరన్ కంటెంట్ ఉంటుందా? సో ఇది ఇగ్నిషియస్ రాకా లేకపోతే మెటమార్ఫిక్ రాకా? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు అడుగుతుంటారు. సో ఓలివిన్ పైరాక్సిన్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ ఆల్ట్రామాఫిక్ మినరల్స్.
When it comes to intermediate, so this feldspar and amphibole ఇక్కడ చూడండి feldspar amphibole అంతా మనకి సో diorite composition, diorite rocks లో మనకి feldspar amphibole ఉంటుంది. When it comes to orthoclase feldspar and quartz, or best example quartz. So quartz is part of your granite. Mostly quartz mining చేస్తుంటారు. మనం ఇక్కడ ఈ కడప ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ లో క్వార్ట్జైట్ మైనింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. క్వార్ట్జైట్ మైనింగ్, yes, it's a mineral, useful, and we have quartz quarries mainly used for your building materials. Okay, you understand from this table what I'm trying to explain? When it comes to felsic, mafic content and ultramafic content, rock types are examples for felsic is granite and rhyolite. When it comes to intermediate, these are diorite and andesite. Mafic lo manaki gabbro and basalt, and ultramafic peridotite. Next, moving on to the next slide. There is a one saying, rock is life, life is rock. What is the meaning of it? Rock is life is rock. If you understand rocks of any region, you will understand life forms of that particular region. Your entire life history is recorded in the rock. That's why మనము ఈ కార్బన్ డేటింగ్ C14 carbon isotope C14 we are utilizing for understanding the age of the rocks. So in APPSC group 1 or UPSC group 1, or wherever you have personality test or interview test, I usually to suggest those who are not having any habit, study the rocks. Studying of rocks is a hobby. అంటే మనం రాక్ చూసిన వెంటనే అది ఏ ఏజ్ ఉంటుంది. మనకి జనరల్గా ఈ రాయలసీమ రీజన్లో అనంతపురం, కర్నూలు, కడప ఈ రీజన్లో మనకి రెయిన్ఫాల్ అంటే మాన్సూన్ సీజన్ జరిగేటప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్లో కొంతమంది సో ఈ డైమండ్స్ కలెక్షన్స్ కోసం వెళ్తుంటారు. ఈ డైమండ్స్ హంటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే దే విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై డైమండ్ ఇక్కడ ఉంటుందా, ఏ రీజన్లో ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది. So they have some knowledge by looking at the rocks. They'll try to identify whether the diamonds are available here or not. Diamonds ఏంటి? Metamorphic form of your coal. That's a sedimentary form of your plants only. Over a period of time, so as a result of high temperature, high pressure, so these are mainly metamorphed into coal, from coal to quartzite, quartz to diamond. ఇలా మనకి మెటమార్ఫిక్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి రాక్స్ చూసినప్పుడు you should have some understanding. So when it comes to felsic రాక్ ఏంటి? మనకి గ్రానైట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? గ్రానైట్. ఈ గ్రానైట్ లో కోర్స్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. అంటే స్మూత్ గా ఉండదు, చూడడానికి స్మూత్ గా ఉండదు. కట్ చేసిన తర్వాత స్మూత్ గా ఉంటుంది, దట్స్ సెకండరీ. But if you observe the raw granite, it won't look like a very smooth finished. It look like a coarse grained. When it comes to middle part, so that is your mafic లో మీరు చూడండి. mafic లో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? బెసాల్ట్ లోకి వచ్చి నీకు నేను చెప్పాను ఫెల్సిక్. దీస్ ఆర్ లైటర్. These are mafic or darker in color. Fine grain. So try to have Morse scale. ఇంకొక Morse scale అనేది ఉంటుంది. This Morse scale is to estimate the strength of the rock, strength of the material. మనకి టాల్కమ్ పౌడర్ ఉంది కదా, టాల్కమ్ పౌడర్. ఈ టాల్కమ్ పౌడర్ is having less strength. Diamond is having highest strength.
Okay. So now try to understand one more example. So the same diagram ముందు చెప్పిన diagram నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ ఫెల్సిక్ మఫిక్ అల్ట్రామఫిక్ సో ఫెల్సిక్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి మనకి క్వార్జైట్ సో పొటాషియం రిచ్ ఆర్థోక్లేస్ అదే మనకి మఫిక్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇక్కడ కెచ్చకుందుకు మనం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఓలివిన్ అండ్ పైరాక్సిన్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అల్ట్రామఫిక్ నెక్స్ట్ ఈ మధ్యలో తీసుకుంటే వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ టు రైట్ సైడ్ calcium content is increasing. When you move from right side to left side, sodium content is increasing. When you move from right side to left side, sodium content is increasing. If you move from left side to right side, calcium content is increasing. So this is about your felsic, muffic and ultramuffic. So felsic లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే సిలికా కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, highly viscous, low melting point. When it comes to muffic and ultramuffic, you'll be having high iron, magnesium, calcium content, high melting point, less viscous, fine grain, denser particles. ఇప్పుడు చూడండి డార్కర్ ఇన్ కలర్, సో లెస్ సిలికా, లెస్ విస్కస్, హై మెల్టింగ్ పాయింట్. ఈ 3 పాయింట్సే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓలివిన్ అండ్ పైరాక్సిన్ మీరు చదవలేదనుకుంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇది తెలియదేమో, ఇది టఫ్గా ఉంది అని అనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓలివిన్ మినరల్. If you don't study this slide, then you feel that olivine is a different concept and it is out of the syllabus. Olivine comes under ultramuffic and it is dominated by iron and magnesium, and it comes under so less viscous, high melting point. Clear? Next, try to observe this slide. This slide I have given here in order to understand your felsic and muffic and ultramuffic. ఇక్కడ మీకు ABCD అని మెన్షన్ చేశాను. What is meant by ABCD? ABCD is a rock type. ఈ రాక్ లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఆంఫిబోల్, పైరాక్సిన్, ఓలివిన్, ప్లాజియోక్లేస్, క్వార్ట్జ్ అండ్ పొటాషియం ఫెల్స్పర్, పొటాషియం డామినేటెడ్ ఫెల్స్పర్ లో మనకి కాల్షియం ఫెల్స్పర్ ఉండొచ్చు, పొటాషియం ఫెల్స్పర్ ఉండొచ్చు. దీంట్లో ఈ రాక్ సిస్టమ్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే రాక్ తీసుకున్నారనుకో, ఏ అనే రాక్ తీసుకుంటే, బి అనే రాక్ తీసుకుంటే, సి అనే రాక్ తీసుకుంటే, డి అనే రాక్ తీసుకుంటే ఏమేమి మినరల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి రాక్ సిస్టమ్ లో you see olivine and pyroxene. So D is having olivine and pyroxene. That's the meaning of it. This table I have given in order to understand further. Now look at rock C. Rock C lo emem unnai, which comes under muffic category. Rock C lo unnadi tick pettindi okkasari. Rock C, rock B and rock A. Tell me rock C lo manaki anorthite, amphibole and pyroxene. Okay, ఇదే మనకి ఇక్కడ ఫెల్స్పర్ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో ఫెల్స్పర్. నెక్స్ట్ రాక్ బి లో ఆంఫిబోల్ అండ్ ఫెల్స్పర్. ప్లాజియోక్లేస్, ఫెల్స్పర్. రాక్ ఏ క్వార్జైట్, K feldspar and amphibole and plagioclase feldspar. B, when it comes to B, I have mentioned about 2, that is amphibole and plagioclase. When it comes to rock C, pyroxene
pyroxene, then amphibole and plagioclase. ఓకే, ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసింది ఏబిసిడి ఏంటంటే రాక్స్లో ఏముంటాయి, మినరల్స్ ఉంటాయి. ఈ మినరల్స్లో ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసింది ఏంటి, ఇక్కడ క్వార్జు, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్వార్జు, పొటాషియం ఫెల్స్పర్, దెన్ యువర్ ఆంఫిబోల్, పైరాక్సిన్, ఓలివిన్, ఇవి మనం రాక్స్ ఇక్కడ మినరల్స్ మెన్షన్ చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ టాపిక్స్, దట్ ఈస్ యువర్ ఇండియాస్ మినరల్ వెల్త్. ఇండియాస్ మినరల్ వెల్త్ ఇదంతా నేను ఇండియన్ జాగ్రఫీలో చెప్తాను. I'll explain in the context of Indian geography. Okay, just give me one time. Let me explain one important aspect called in today's class what we have discussed. We have discussed about rocks, then rock cycles, rocks and types, rock cycle, rock systems, minerals. Now we'll discuss about one more important aspect, soil and its profile. Soils and its profiles. How to define soil? Soil is nothing but active layer, active or top layer of earth crust. Earth's crust. This soil is formed mainly because of weathering and erosion and deposition. Weathering and erosion, this part we call as a denudation. The difference between weathering and erosion, which I have already explained, when it comes to weathering means parent rock is broken. మనకి parent rock ఉంటుంది కదా, parent rock just broken అయితే దాన్ని weathering అంటాం. Breaking of parent rock, or I can say in situ breaking of parent rock. In situ breaking of parent rock. In case of erosion, there is some kind of displacement or movement. This is known as soil. Soil is an active top layer of the earth crust, mainly formed because of weathering, erosion and deposition, and it is having some profile. Soil is having some profile. The formation of soil is known as pedogenesis. Study of soils is known as pedology. Clear? In general sense, what is meant by soil ante, మనం కానీ సాయిల్ తీసుకుంటే, ఒక యూనిట్ ఆఫ్ సాయిల్ తీసుకుంటే, సో 25% ఈజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది,
25% ఎయిర్ ఉంటుంది, 5% అండ్ 45% ఈస్ మినరల్స్ and 5% is of organic material. దీన్నే మనము హ్యూమస్ అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 unit of soil, the general sense soil లో మనకి సాయిల్ అనేది ఒక యూనిట్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. ఎలా ఉంటుంది? 25% మినరల్స్, ఐ మీన్ 25% వాటర్, 25% ఎయిర్, 5% ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ and remaining 45% mineral composition. This is a general. It may vary based on type of soil to another type. యావరేజ్ చేస్తే ఒక సాయిల్ యూనిట్ తీసుకుంటే మీరు ఒక 10 kgనో లేకపోతే ఒక వాల్యూమ్ తీసుకుంటే దాంట్లో మనకి 45% మినరల్స్ ఉంటుంది. సో 25% వాటర్, 25% యువర్ ఎయిర్, 5% హ్యూమస్ కంటెంట్. ఓకే, ఇట్ మే వేరీ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, టైప్ టు టైప్. But on an average, what is meant by soil means soil is mix of, I can say, soil is a mix of your water, organic matter, minerals and air. Next, moving on, soil profile. Soil profile consists of layers. దీన్నే మనం హొరైజన్స్ అంటాం. Say for example, if I'm taking soil vertically, the bottom consists of parent rock. Next, as I mentioned, so next layer consists of broken part of your parent rock. Next is దీన్ని మనము సాయిల్ ప్రొఫైల్ డి అనుకుంటే, నెక్స్ట్ ఈజ్ సి, నెక్స్ట్ ఈజ్ బి, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఏ. బి ఈజ్ డిపాజిషన్, అక్యుములేషన్. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే డిపాజిట్ అవుతుంది. It's a soil profile. Okay, next is A. O and H. పైన వచ్చేది మనకి H. O or H. This zone is known as zone of leaching. This is zone of accumulation. Okay, outer layer మనకి హ్యూమస్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ మెయిన్లీ డామినేటెడ్ బై ఫ్రెష్ కంటెంట్. ఇక్కడ మనకి పైనుంచి కిందకి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి డార్క్ మ్యాటర్, ఇదంతా డార్క్ లేయర్ ఉంటుంది. ఏ. బి ఈజ్ ఇన్ గ్రే ఇన్ కలర్. A is in dark in color. This is a generalized profile. I am saying that this is a generalized profile. It will vary from place to place, soil to soil. But when you see from outer layer to bottom layer, so the depth of the soil profile, it will vary. Some soils may have 3 layers, some soils may have 4, some soils may have 7. ఇట్లా మనకి సాయిల్ ప్రొఫైల్ ఇంక్రీజ్ పోతూ ఉంది అనుకోండి, అక్కడ ఏమంటామంటే మనకి ఏజ్ ఆఫ్ ది సాయిల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ పేరెంట్ రాక్. సి ఈజ్ ఏ వెదర్డ్ రాక్. జస్ట్ వెదర్డ్ పేరెంట్ రాక్.
B is accumulation. It's accumulation. It is accumulating it. A is zone. O and A is zone of leaching. In case of A లో మనకి so humus content, let me write here. So O or H meaning outer or humus. It's a horizon of fresh content, mostly leached away. Erosion is dominating. In case of A profile, it is also zone of leaching. Dark in color. Humus content increases from top to bottom. B is zone of accumulation, gray in color. Clay, sand deposits here. Okay, this is about soil profile. So this is your zone of accumulation. This is your zone of leaching. Okay. Write one point here. That is your pedogenic regime. It is a set of processes operating under a particular type of environmental conditions leading to evolution or addition of typical characteristics of soil. Okay, examples are podolization, podzolization, laterization, salinization, calcification,
Port-Zolization. Okay. What is meant by Port-Zolization? What is meant by Port-Zolization? Port-Zolization mainly occurs in humid temperate region. The best example is during coniferous vegetations. Coniferous vegetations. దీన్ని మనము పోర్జోల్ సాయిల్స్ అంటాం. పోర్జోల్ సాయిల్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ లేటరైజేషన్. లేటరైజేషన్. మనం లేటరైట్ సాయిల్స్ అంటాం కదా, లేటరైట్ సాయిల్స్. సో here the dominant pedogenic regime is laterite in laterite soils is laterization. మనకి mountain summits on mountain summits. Mountain summits. ఇక్కడ మనకి మౌంటైన్ సమిట్స్ ఈక్వటోరియల్ అండ్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్స్. ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే వెట్ అండ్ డ్రై సీజన్స్ ఆల్టర్నేటివ్లో ఉంటాయి. వెట్ అండ్ డ్రై సీజన్స్ విల్ బి ఆల్టర్నేటివ్. Next is salinization. Salinization mostly in desert area, desert soils. ఏమవుతుంది? They have inadequate drainage channels. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి థార్ డెజర్ట్లో తీసుకున్న లూనీ రివర్ చూస్తే మనకి ఏమవుతుంది? లూనీ రివర్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టిఫైయింగ్ ఇన్ టు యువర్ బే ఆఫ్ అరేబియన్ సీ. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి సాలినైజేషన్లో సాల్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సాల్స్ ఇన్ ద soil. Mainly it is dominated by hot and dry climate. Next, calcification mainly because of capillary action. Meaning capillary action low, when there is a high amount of evaporation is exceeding, then what will happen? From bottom there is a salts coming and water is coming and salts are deposited. Capillary action వల్ల మనకి ఈ సాల్ట్స్ అనేటివి టాప్ లేయర్ మీద డిపాజిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎవాపరేషన్ ఎక్సీడ్స్ ప్రెసిపిటేషన్. ఇక్కడ కూడా సాలినైజేషన్ లో కూడా ఎవాపరేషన్ ఎక్సీడ్స్ ప్రెసిపిటేషన్. Evaporation exceeds precipitation. Mainly in a steppe climate. Steppe climate.
దీన్ని మిడ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటారు. Okay. What about glycation? GLEI glycation. ఇదేంటంటే మాయిస్ట్ అండ్ కోల్డ్ రీజన్స్. Glycation. Moist and cold climates mainly occurs in poorly drained region. These are some important pedogenic regimes. Soil profile, soil horizons, soil regimes. Soil regimes is nothing but some process, some activity which is dominating. మనకి ఈక్విటోరియల్ అండ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్లో ఏమవుతుంది, హై అమౌంట్ ఆఫ్ లీచింగ్ ఉంటుంది. హై అమౌంట్ ఆఫ్ లీచింగ్ బికాస్ ఆఫ్ rainfall. When it comes to desert areas, so the soils are salines mainly because of poorly drained channels or maybe evaporation exceeding the precipitation. Laterization లో మనకి leaching, erosion is mainly dominating over the summits of mountains. For example, your Aravalli mountains, Western Ghats, Eastern Ghats, ఈ ప్లేసెస్లో మనకి వింధ్య సత్పురా రేంజెస్ laterite soils అనేది ఉంటుంది. Laterite soils are hard in nature, mainly leached away. The top soil is leached away. The remaining soil is very, very hard, mainly used for brick industries. So this is about pedogenic regimes. So in today's class, we have discussed about rocks and its types, rock cycle, rock systems, minerals, types of minerals, then soils and its profile. Okay. So this will complete your geomorphology. This will complete your geomorphology. So in next class, we'll start about your climatology. Climatology is very interesting, very explanation oriented, analytical in nature. So you will understand why climate is hot and humid, hot and dry, moist and humid. ఇట్లాంటి మనకి క్లైమేటాలజీలో స్టడీ చేస్తాము. సో in next classes, I'll be starting with your climatology. As of now, we have completed a solar system and geomorphology. Okay. Any doubt? You can ask me now. Susmita, Ritvik, Nushin, Soumya, Mr. Venkatesh, any doubts? Please respond if you're having any doubts. I'm closing the session. Thank you. Yes, Ritvik, global cooling, mainly because of if sulfur dioxide releases along with the volcanic eruptions, it will form outer cloud. This cloud will act as a reflecting layer for incoming insolation and reduces the insolation. As a result of that one, you'll be having global cooling.
దాన్నే మనము అవుటర్ సల్ఫర్ క్లౌడ్స్ అంటాం. No, it's one of the byproduct and associated activity. We cannot say that no, we can use sulfur dioxide. Sulfur dioxide వల్ల మనకి ఇంకోటి ఏమవుతుంది, యాసిడ్ రైన్స్ కూడా వస్తాయి. SO2 వల్ల మనకి గ్లోబల్ కూలింగ్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మీకు యాసిడ్ రైన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, డజంట్ మీన్ దట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ గ్లోబల్ కూలింగ్ associated to sulfur dioxide. So along with the rainfall, you may also have so acid rains, which is also harmful for the society.